So we're discussing on AC in resistor and inductor. Okay. So now it is going to be the turn for capacitor. Okay. Basically, what is a capacitor? Stores charges in the form of energy. Okay. Right. Okay. So let me consider a capacitor and a potential source and a key. And let me have an ammeter in this. Okay, let this be C, let this be V, and let this be key. Okay, when I close this key K, what will happen? There will be a current which is going to pass, and obviously this positive potential, which means the electrons are going to travel along this direction towards the positive terminal of the battery, and the electrons of negative terminal is going to travel along this direction, and it is going to become positive, and this becomes negative. Correct? If the electrons are removed, that becomes positive, right? If the electrons are subjected, it becomes negative. Yes or no? Right. So how much amount of charge will be stored in that particular capacitor? How much amount of charge will be stored? Consider this water bottle. Okay, you have a volume of water bottle here. You pour some water. Okay, how much amount of water will be filled inside? What is capacitor? Amount of charge which is stored in the form of energy only, right? So how much amount of charge can be stored in that? Q is equal to CV. Correct? Q is equal to CV. So the potential drop across this capacitor until it is becoming equal to the source, it will charge. கரெக்டா? ரெண்டுத்துக்கும் பொட்டன்ஷியல் ட்ராப்பு ஈக்குவல் ஆகிற வரைக்கும் ஸ்டோர் ஆகும். அதுதானடா இங்கேயும் நீ தண்ணி ஊற்றினே இருக்க, ரைட்? அந்த பாட்டிலில் ஃபில் ஆகிற வரைக்கும் நீ தண்ணி ஊற்றலாம்ல? எஸ் ஆர் நோ? If the volume of the water poured is equal to the volume of the container, then the water cannot be stored inside. The same concept of potential with respect to capacitor, right? So how much amount of potential drop is across the capacitor, that if that is equivalent to the potential which is supplied by the source, then the charging stops. Correct? Yes. So அது வரைக்கும் தான் என்னால சார்ஜ் பண்ண முடியும். Okay, suppose if this is replaced with right, if I replace this with E naught sin omega t, and this is going to be capacitor C, there will be a current, but in this case positive half cycle la charge ஆச்சு அப்படின்னா அடுத்த half cycle la discharge ஆகும். Because போயிட்டு தானே வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டில் இது கான்ஸ்டன்ட்டு. அப்போ பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் வில் பி பிகமிங் ஈக்குவல் டு தி பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் த சோர்ஸ். பட் திஸ் கேனாட் பி ஹேப்பன்ட் இன் திஸ் கேஸ் பிகாஸ் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டை பொறுத்தவரைக்கும் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. அதாவது சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் அப்படின்னு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். அப்போ அப்படி இருக்கும்போது திஸ் கேனாட் பி கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட் அட் ஆல். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ இன் திஸ் கேஸ் த கெப்பாசிட்டர் அலோவ்ஸ் ஏசி பட் ஸ்டாப்ஸ் டிசி. புரியுதா? திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெக்கானிசம். ஓகே, இண்டக்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? இட் ரெசிஸ்ட் ஏசி பட் அலோவ்ஸ் டிசி கம்ப்ளீட்லி. பட் கெப்பாசிட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் கெப்பாசிட்டர் அலோவ்ஸ் ஏசி பட் ரெசிஸ்ட்ஸ் டிசி. திஸ் இஸ் மெக்கானிசம் வைஸ். ஓகே, how can we prove that? We'll see that in the derivation part. Now I consider AC in capacitor. Okay, so we will have a separate diagram for it so that it will be easy for you. E naught sin omega t, yeah, and this is going to be C, and there is going to be a current. Absolutely, what will happen actually? இதுக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற இஎம்எஃப்பும் இதுக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற இஎம்எஃப்பும் ஐ மீன் பொட்டன்ஷியல் ட்ராப்பும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னு தானே கொஷின் வரும், ரைட்? ஸோ அது எப்படி நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தேவை? நம்மளுக்கு எவ்வளோ கரண்ட் வந்துட்டு இருக்கு? எஸ் ஆர் நோ? கரெக்ட்? எஸ். ஸோ யூ நோ pretty well the potential drop across capacitor will be what? Q is equal to CV. V is equal to Q by C. Correct. Ultimately Q is equal to CV. அப்போ இங்க என்னவா இருக்கும்? Q will be equal to CE. Q is equal to CE.
So C, E is going to be E naught sin omega t. This is Q. What I want? I is what? dq by dt. Correct. So if that is the case, I is equal to d by dt of C E naught sin omega t. So I can differentiate once the sin omega t to get what is going to be the total current. So what I'll get? C E naught is constant. Sin omega t, if I differentiate, what will happen? Minus எப்படி வரும்? Cos omega t into omega, which means omega C E naught. Cos omega t can be replaced as sin omega t plus pi by 2. So this is going to be I. Now for a change, what I do is I just rearrange this as E naught by 1 by omega c, because I have to compare it with R. Okay, so E naught by 1 by omega c sin omega t plus pi by 2. Now this can be replaced as what? I naught. So this equation turns out to be I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2. What was the input given? So comparing these two, I leads the EMF by 90 degrees. Correct? Yes. So the EMF is going to lag the current by 90 degrees, or the current is going to lead the EMF by 90 degrees. So I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2, and E is equal to E naught sin omega t. Yes. So comparing this, current is going to lead the EMF by 90 degrees. So can we go for phasor diagram now? Right? Okay. Now, first what do we have to do? E naught. This is going to be, now the current is going to lead the EMF by 90 degrees. Anti-clockwise தான பார்க்கணும். லீட்னா இதை தாண்டி இப்படி தானே போகணும். அப்போ இங்கிருந்து 90 degreesல I naught இருக்க மாதிரி போடணுமா? This is the phasor diagram for purely capacitive circuit. Is that clear? Right? Now coming back to this, we saw I naught as E naught by 1 by omega c, which is going to be compared with E naught by R. So here R is getting replaced as 1 by omega c, which we normally call this as Xc. What is this now? Capacitive reactance. So now capacitive reactance is what? Xc is equal to 1 by omega c. Right? Again, can I replace it as 1 by 2 pi Fc? From this, Xc is inversely proportional to F. So when you are drawing a graph, Xc versus F, what will happen? It will be an exponentially decaying function. Right? And again, for DC, frequency is 0, Xc becomes infinity. Correct? What it means? C does not allow DC or completely resist DC, because the reactance, which is nothing but the resistance offered by the capacitor, is going to be infinity. What it means then? It is not going to allow DC. அப்போ சார் கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் பண்ணுறது, சார்ஜ் ஆகி கெப்பாசிட்டன்ஸோட பொட்டென்ஷியல் ட்ராப்பும் சோர்ஸோட பொட்டென்ஷியலும் ஈக்குவல் ஆகிற வரைக்கும் சார்ஜிங் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் சார்ஜ் ஆகாது. இஸ் தட் கிளியர்? ரைட்? ஸோ இட் கம்ப்ளீட்லி ஃபுல். ஒரு கெப்பாசிட்டரை சார்ஜ் பண்ணுற வரைக்கும் டிசி அலோவ் பண்ணும். பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் அக்ராஸ் த கெப்பாசிட்டரும் இந்த சோர்ஸோட பொட்டென்ஷியல் ஈக்குவல் ஆயிடுச்சுன்னா த கெப்பாசிட்டர் வில் ஸ்டாப் சார்ஜிங். இஸ் தட் கிளியர்? அதே மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டரோட சார்ஜிங் சைக்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி போயிட்டு இப்படி போகும். 0.632 times Q0. This is what is the charging of a capacitor, which means it can only charge 0.632 times the net charge, right? So this is what is the relation of the. இது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா in RC.
when I connect a resistor with respect to the capacitor, this will happen. So RC, 2RC அப்படின்னு போகும், and this RC is considered to be the time constant. Okay, RC is considered to be the time constant. Okay, this you will be dealing in detail when you are going for competitive exams, right? So basically this is very important. So now we have seen the AC in R, AC in L, AC in C. AC in R, EMF and the current is in phase. AC in L, the current lags the EMF by 90 degrees, and AC in C, the current leads by 90 degrees with respect to EMF. Okay, so these are all individual components, right? In the next topic we are going to discuss on combination, RC, RL, RLC. But before that you have to know what is this. சரி, இப்போ சேஷாதிரியோட டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணுவோமா? 90 மைனஸ் தீட்டா தானே வந்துச்சு, இப்போ ஏன் 90 ப்ளஸ் தீட்டா எடுத்தோம்? கரெக்டா? அதான கேள்வி. கரெக்டாக தானே கண்டுபிடிச்சேன். வெரி குட். இந்த இடத்துல கரெக்டா? காஸ் இன்டகிரேட்டிங் வித் சைன், கரெக்டா? சைன் இன்டகிரேட்டிங் வித் காஸ். ஓகேவா? அப்போ என்னாச்சு? -1 வந்துச்சு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்னிடியூட் நெகட்டிவாக இருந்தால் வேலைக்கு ஆகாது. So what I took is sin 90 minus theta. See, sin 90 minus theta, sin 90 plus theta. Both are going to be cos theta. Correct? Yes. அதே மாதிரி cos 90 plus theta, cos 90 minus theta. ரெண்டுமே வந்து sin theta வா இருக்க போகுது. ஒரே ஒரு மைனஸ் தவிர்த்து. 90ல வரும்போது cos sin ஆ மாறும், sin cos ஆ மாறும். எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்கோ அதை பொறுத்து பிளஸ் ஆ மைனஸ் ஆன்றதை பார்ப்போம். இதான மேத்தமெட்டிக்ஸ் பேசிக்கலி ட்ரிக்னாமெட்ரி. கரெக்ட்? எஸ். ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல தான் இருக்கும். நம்ம 0லேருந்து 90 வரைக்கும் தான் போதும். 0லேருந்து 90 வரைக்கும் போகும்போது எல்லாமே பாசிட்டிவா? ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ், ஆல் ஆர் பாசிட்டிவ். அப்போ நான் என்ன கொண்டு வரேன்னா 0 to 90 இருக்கும்போது ப்ளஸ்ஸாக இருந்தாலும் மைனஸாக இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது. புரியுதா? எனக்கு தேவை என்ன அப்படின்னா கரண்ட்டும் இஎம்எஃப்பும் எப்படி ரிலேட் ஆகுதுன்னு நான் பார்க்கணும். அப்படி இருக்கும்போது இந்த இடத்துல காஸ் ஒமேகா டி இன்ட்டு ஒமேகாவில் காஸ் ஒமேகா டிவை நான் ஒமேகா டி ப்ளஸ் 90 டிகிரிஸ் போடுறேன். ஏன்னா எனக்கு இங்கே மைனஸ் இல்லை. ஓகேவா? இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததில் மைனஸ் இருந்துச்சு. மைனஸ் இருந்ததை நான் காம்பன்சேட் பண்ணோன்னா ஐ ஷுட் கோ ஃபார், புரியுதா? அப்போ என்ன ஆகும்? உள்ளே இருக்கிற மைனஸ் வெளில போகும்போது ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு. போன வாட்டி வந்து நம்ம ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் வரல கடைசி வரைக்கும். ஏன்னா நம்ம உள்ளே வந்து போடும்போது 90 மைனஸ் டீட்டா போட்டுட்டு இந்த மைனஸ் உள்ளே தூக்கிட்டு போயிட்டு டீட்டா மைனஸ் 90 மாற்றிட்டோம். விச் மீன்ஸ் ஒமேகா டி மைனஸ் 90 மாற்றிட்டோம். ரைட்? தட்ஸ் வை தேர் வாஸ் நோ நெகட்டிவ் சைன். ஒன்று. இன்னொன்று, வி ஆர் கோயிங் டு கம்பேர் இட் வித் இஎம்எஃப். இஎம்எஃப் பொறுத்த வரைக்கும் E0 sin ஒமேகா டி தான் இருக்குது. கரெக்டாக? நான் ஒமேகா டியை விட ஆட் ஆகுதா சப்ராக்ட் ஆகுதான்னு பார்த்தா தான் எனக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும், ஈஸியாக இருக்கும் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்கு. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒமேகா டியாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா இருக்கிறது ப்ளஸ்ஸாக இருக்கலாம், மைனஸாக இருக்கலாம், 90 டிகிரிஸ். அப்போ நான் இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததில் 90 மைனஸ் டீட்டா போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒமேகா டிலேருந்து 90 மைனஸ் ஆகுது. பட் ஐ ஹேவ் டு ரீப்ளேஸ் இட்ல. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? மைனஸ் ஆஃப் சைன் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டாவை மைனஸ் சைன் டீட்டாவை மாற்றி நான் அதை காம்பன்சேட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ இப்போ கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடிக்கு ஈஸியாக இருக்குது. E = E0 sin ஒமேகா டியும் வந்துருச்சு, I = I0 sin ஒமேகா டி மைனஸ் π/2 வந்துருச்சு. மைனஸும் வரல, எது முன்னாடி இருந்த மைனஸும் வரல. ஸோ that is how we have to relate trigonometric functions. Because most of the trigonometric functions will play the same role as such of the complementary functions. காம்ப்ளிமெண்ட்ரினா என்ன தெரியல, கான்ஜுகேட், காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அண்ட் ஆல் த சேம். ஓகேவா? ஸோ அதனால் எது நம்மளுக்கு சூட் ஆகுதோ அதை எடுத்துக்கணும். நான் அங்கே பார்க்கும்போது ஐ ஹாவ் டு கம்பேர் இட் வித் E0 sin ஒமேகா டி. ஸோ மை கரண்ட் வேல்யூ ஷுட் பி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சைன் ஒமேகா டி. மைனஸாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஐ டுக் 90 மைனஸ் டீட்டா தேர். இங்கே அதே மாதிரி நான் 90 மைனஸ் டீட்டான்னு எடுத்தேன்னா அகெயின் ஒமேகா டி வில் பி சப்ராக்டட் ஃப்ரம் 90. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. எனக்கு முதல்ல ஒமேகா டி வரணும். அப்போ நான் என்ன டேர்ம் எடுத்துக்கணும்? ஒமேகா டி ப்ளஸ் 90 எடுத்துக்கணும். புரிகிறதா? அதனால தான் நம்ம இங்கே அப்படி எடுத்தோம், அங்கே மாற்றி எடுத்தோம். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஈக்குவேஷன்ஸ் அண்ட் டெரிவேஷன்ஸ். Trigonometric functions can be used based on the applications. Okay, right? புரியுதா? Done. Okay, any doubts so far? ஸோ இதில் முக்கியமாக எதில் தெரியுமா நம்மளுக்கு கேள்வி கேட்பாங்க? இந்த டெரிவேஷன்லாம் நீங்களே போட்டுருங்க தெரியும் ஒரு வாட்டி பார்த்தா. பட் நான் சொன்ன மெக்கானிசம், why capacitor does not allow DC? Why capacitor does not allow DC? Why? நான் சொல்லலை, அதுதான் உங்களால் செய்ய முடியும். மெக்கானிசம்.
the potential drop across the capacitor, if it is equal to the potential of the source, then the capacitor stops charging. So it does not allow DC to pass through. Whereas in AC, it is alternating cycle. So the charging and discharging will happen simultaneously. உள்ள இருக்க சார்ஜ்லாம் டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடுச்சுனா மறுபடியும் சார்ஜ் ஆகும்ல. ஏசியில் சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் அதனால் மறுபடியும் அதுவாக சார்ஜ் ஆகினே இருக்குது. ஸோ இட் அலவுஸ் ஏசி. பட் டிசியை பொறுத்த வரைக்கும் போய் சார்ஜ் ஆகி ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னா நின்றுது. ஃபர்தராக யூ கேனாட் சார்ஜ் இட். ஓகே, கிளியர், ரைட்? ஸோ மேத்தமெட்டிக்கலாக ரெப்ரசன்ட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா மட்டும்தான் எக்ஸி இஸ் ஈக்குவல் டு 1/ωc 1/2πfc. F for DC is 0, so Xc is infinity, where Xc is going to be the resistance offered by the capacitor, which is otherwise called as capacitive reactance. So it completely resists DC to flow, right? இதுதான் அதுக்கான ஆன்சர். சரியா? ஓகே. சம்டைம்ஸ் அதே மாதிரி ரெப்ரசன்ட் இட்ஸ் ஆர்கான் டயக்ராம்னு கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி பார்த்ததே இல்லைன்னு யோசிக்காது. ஃபேஸார் டயக்ராம் தான் அது. ரொட்டேட்டிங் வெக்டாரும் அதுதான். That is why I gave you different names for the same term. Okay, இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? No. So are you now comfortable with R, L, C separately? இது தெரியாமல் காம்பினேஷன் போக முடியாது. இப்போது ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? E naught, right? According to the equation, I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2, correct? E is equal to E naught sin omega t, correctா? plus pi by 2 என்ன அர்த்தம்? EMF 0 இருக்கும்போது ஆல்ரெடி கரண்ட் மேக்ஸிமமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். 90 degrees தானே, கரண்ட் தானே முன்னாடி போயிட்டு இருக்கு. அப்போ யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹியர். கொசைனாக தான் இருக்கும், ஏன்னா 90 degrees ஃபேஸ் ஷிஃப்ட். ஓகே, ஸோ இது வந்து பை பை 2, இது பை, இது இப்படி தான் போகும் இவ்வளோ தூரத்துக்கு. ஓகேவா? ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கரண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் I naught. ஓகே, திஸ் இஸ் த வேவ் ஃபார்ம்.